ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మేము గుంటూరులోనే రెస్టారెంట్కి వచ్చామండి. రైల్ రోడ్ రెస్టారెంట్. ఇది లక్ష్మీపురం రోడ్లో ఎల్విఆర్ క్లబ్ దగ్గర ఉండిద్ది. ఎవరైనా వెళ్ళకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి మనకి ఎల్విఆర్ క్లబ్ ఆపోజిట్లో ఉండిద్ది. సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉండిద్ది. ఎవరైనా వెళ్ళకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి. అక్కడ క్లీనినెస్ కానీ అంతా చాలా బాగుంది. ఫుడ్ మరీ అంత బాగుందని చెప్పలేను కానీ బట్ ఓకే, ఒకసారికి అయితే తినొచ్చు, బాగానే ఉంది. సర్వీసింగ్ కానీ అంతా ఫాస్ట్గా జరిగిద్ది, బాగానే ఉంది. ఎవరైనా వెళ్ళకపోతే వెళ్ళండి. కొత్తగా ట్రై చేయటంలో తప్పలేదు కదా. ఒకసారి ఎవరైనా వెళ్ళకపోతే వెళ్ళండి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ మనకి ట్రైన్ మీదే అన్నీ సర్వ్ చేస్తాయి. చాలా బాగుంది రెస్టారెంట్, చాలా నీట్గా ఉంది. ఒకసారి వెళ్ళండి, ట్రై చేయండి, చూడండి. ఫుడ్ కూడా మేము ప్రాన్ ఒకటను ఫిష్ ఒకటి ఆర్డర్ చేసాము. మెయిన్ కోర్స్ వచ్చేసి బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసాము. సో అంతా బాగానే ఉంది. ఏం చేశాను? అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెస్టారెంట్ తర్వాత మేము గుంట గ్రౌండ్లో ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు. సో అక్కడికి వెళ్ళాము. సో రోజు రెగ్యులర్గా వీడియోస్ పెట్టట్లేదని ఏమనుకోమాకండి. కొంచెం నాకు హెల్త్ బాగోక నేను పోస్ట్ చేయలేకపోతున్నాను. రేపటి నుంచి కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ వస్తాయి, చూడండి. నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారనే కోరుకుంటున్నాను. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి.